daawwattoota kabajamoota keenya asham isiniin jenna sagantaan teenya ta'arraan tana hiriira nagayaa kan uummanni Oromoodhaa guyyaa Khamiisaa magaalaa Minneapolis keessatti ajjeechaa fi du'a barattoota Oromoodhaa kan Oromiyaa guutuu keessatti sadarkaa jalaatirraa hanga yuunivarsiitiidhaa warri baratan mirga uummata Oromoodhaa dubbachuudhaan ajjeefaman uummanni Oromootis kan magaalaa lakkoo keessatti argaman walitti bahuudhaan magaalaa Minneapolis keessatti mootummaa Minnesota akkasuma tan federaalaati ajjeechaan mootummaan Tigreedhaa uummata Oromootirratti raawwachaa jirtu uummata Oromootirraa akka dhaabbattu taaksiin nuti kafallu gargaarsa mootummaa Itoophiyaa taatee uummata keenya akka hin ajjeefne mootummaan Ameerikaa terroristii akshina terroristiidhaa kan mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti oofaa jirtu irraa akka dhaabbatu jechuudhaan hiriira bal'aa bahanii oolan hiriira kana namni bal'inaan waa'ee hiriira kana objektiivii takkaa'uu goolii hiriirri kun bahameef nu ibsu taa'u obbo Abdulaziz Oraadhaa hogguuta. Akka mooltan daawwattoota TV Oromoo sagantaan har'a isinii qabnu hiriira nagayaa kan barattoonni Oromoo biyya keessaa godhanii fi akkasumatti hiriira nagayaa magaalaa lakkuu tanatti godhamerraahi. Supporting Ethiopian government. Oromia shall be free. Anything else we don't agree. Oromia shall be free. Anything else we don't agree. It is our right, national right, our objective for which we fight. Oromia shall be free. Anything just we don't know. Killing no. Genocide no. Genocide no. Yokan Gabron Fatan Koran Biyakan Oromo Rabiyakan Kabate Asinuti Jiru Duana Makenda Tiv Jiru no Makenda Hadisilla Raja Marana Makenda Fitu Tiru Biyakan Gabron Fatan Jola can Fitu Tiru Dabra Mangisu Ilamara Mijola can of Jarti and of Tika and of Gudak and Fitu Tiru Gizato Kusoma do Sanjara in Mangisu Ilamara Karasan in Fitu Jiru What Yaran Agabi you can send Gava Biyakan Rufte Kobe Mala Rufte Injiram Biyakan Tabufate Yobi Yakan Rufte Manaka was Amte Hifurate Gansabi Hifurate Biyakan Rabiya Biyela Fafate Biyigal Fate Mukumurate Biyiti Galfate Warsha Biyakan Nabukuta Manifiti Tingalate Manifigorate Irada Bartela again Yo Rawamar Rafita Lavagan Gubde Bansini Ratu Telatin Gubatiyate Ergia Sadi Gubde Rabate Adunya Timate Horifurate Horisuras Carifiti and Malekanite Namakan Khan Alatiria Dulaka Jate Oromo Jolesim Maravite Irada Bartea Mamo Joleken Katamari Tamari Mana Tokoti Raja Marte Hagamana Hura Ilamate Tivitu Tigirti Tansne ya micha koratika adda bilisummaa Oromootiin magaalaa kanatti waamamaa jiru isin beeksifna. Bakki University Minnesota 4 Delaware Street Southeast Mayo Auditorium guyyaa sanbata xiqqaa sabtii saadartee yookaan caamsaa April 13 bara 2002 sa'aan ganama zaa 8 irraa hamma asrii zaa 5 taha. Akamantii keenyaatti namni hundumtuu wal qixxeedha jennee amanna. Eenyullee miidhamuun eenyullee garmalee du'uun garmalee hidhamuun akka irra hin jirre nutti dubbata amantiin keenya. Biyya lafaarratti namni hundumtuu aboo jireenyaa qaba. Barachuudhaafis guddachuudhaafis namni tokko kan inni jiraatu innis jiraachuudhaafi eenyullee yoo ta'e aboo guutummaa akka inni qabu akka amantii keenyaatti kan amanna. Sagaleen Waaqayyo hamaa hundumaatiin morma namoota nama miidhaniin namoota gadi nama qabaniin
namoota netu caala jechuudhaan isa kaan balleessuu yookiis ajjeesuu barbaadaniin hin morma sagaleen Waaqayyoo nus akka amantii keenyaatti ittiin mormina. Rakkina biyya keenya keessa jirus kan ijoollee keenyaas ta'e kan nama gurguddaa kan abbootaa kan haadhotaas yoo ta'e bara dheeraadhaa jalqabee kan irra ture hundumti keenya ammam akka inni sodaachisaaf jibbisiisaa akka ta'e gaarii goonee beenna jedheen yaada. Namoota addana jirru hundumti keenya illee kana keessaa baanee dhufne sababii ta'eef keessummaa kan nutti ta'u yookiis kan hin beekne as keessa waan jirru natti fakkaatu ijoollee xixinnayyoo irraa kan hafe. Rakkina isaa baay'een keenya argineerra. Kan keenya mana hidhaa keessa turre, kan keenya reebamneerra, kan keenya sababii eenyummaa keenyaa duwwaatiif jibbamneerra. Waa balleessinee otoo hin ta'in, nama jeebnee otoo hin ta'in, nama miinee otoo hin ta'in, sababii Oromoo ta'uu keenyaan sababii nus nama taanee jiran akka namaatti jenne duwwaatii fi baay'een keenya rakkina guddaa keessa akka darbine nan beeka. Kanaaf har'as immoo taanaan barammaatti iddoo garaagaraatti biyya hundumaa keessatti miidhaa ilmaan namootaa irra gahu hundumaatiin akka waldaa kiristaanaatti ittiin mormina. Namni eenyullee walqixxummaatti jiraachuun akka isarra jiru, hojjetee jiraachuun akka irra jiru, baratee jiraachuun akka irra jiru, hojii mataa isaatii hojjetee namaa walqixxee ta'e jiraachuun akka irra jirutti amanna. Isa kanas immoo guyyaa hundumaa duukaa buuna amma humna keenyaaf amma dandeettii keenyaatti. Kanaaf obboloota keenya obboleettota keenya biyya keenya keessatti rakkataa jiran waa'ee isaanii yommuu yaannu garaan keenya baay'ee gadda. Ijoolloti yommuu garmalee dhuman yommuu garmalee ajjeefaman mana barumsaa dhaqanii barachuun kan irra jiru barachuu yommuu dadhaban mana isaanii keessa jiraachuun kan irra jiru mana isaanii keessa jiraachuu yommuu dadhaban qotee nyaachuu namni yommuu dadhabu biyya isaa keessatti yommuu salphatu yommuu ajjeefamu yommuu rukutamu akka kiristiyaana tokkootti akka nama tokkootti ittiin mormina. Kanaaf obboloota keenya addana jirtan hundumaa har'a iddoo kanatti argamtanii hojii hamaa akkasiitiin battalammaatti saba keenya obboloota keenya irra gahaa kan jiruun mormuudhaaf addanatti kan argamtan yommuun ilaalu baay'een gammada. Anis isin keessaati tokko. Akka nama tokkootti hojii hamaa kanaan bara hundumaa ittiin mormina yoomillee fudhachuu hin dandeenyu. Guyyaa iyyinee iyyisiifne jenneetiniin dubbataniitiniin akka kanatti ujoolleen teenna iyya iyyisiisaa jetteetiniin kutaa maratti dubbatteetiin iyyittee iyyisiifteetiniin isinillee warri ala jirtannu dubbadhaa warri ala jirtannu qarqaaraa guyyaa jette guyyaa akkanaa kana haa taatu nu hadha rakkoo dhadharraa nutti hin jammarree mililkirraa nutti jammartee Hayila Sillaasee geettee achumaan darbuu geettee hadha wayyaanee lakkoofsi isii yookaan nama sadii ta'ettillee nu dhaqqabdeetiniin akkanatti rakkoo keessa jirra. Yaa ilmaan Oromoo nu wanti rakkoon nutti jiru qalbitu nutti jira malee diqqeenillee nutti hin jiru luynummaanillee nutti hin jirtu jagnallee hima qabnaa beekaallee hima qabnaa waan gurrallee nu qabee ijateennallee nu qabe rabbiin tokkochi callaan haa beeku waan nu abaareetiniin afaan takka ta'uu nu dhooggeetiniin jedhe adda silaa kalqiin amma asitti bahee dhiisi ka biyyateenna jirullee jarasanii hima ga'a amma nu warri asitti baane wanti nu godhuuf asitti baane adda ammoo kunummaanuu gaarii tokko maaliif gaarii tokko isiniin jedhe namni baay'eef gaarii tokko isiniin hin jenne dargaggeessa as keessatti arge kanaaf gaarii tokko isiniin malee ummata maltii fi hattuu irraa eegalamne. Kanaafuu Oromoon warra waan haqa qabusan warra ambiyootaa wajji haqa qabusan sabrii rabbi kenneefis namoota dhibbaa fi waa sabrii gootee har'ammoo ijoolleen tamaariidhaa hogguunii fi keessaa'uu akka manguddoo ofitti asirraa waan dubbatanii harma ijoollee kan qilleensittu inni waraabessa hogguu nyaate hedduu nama moojifte. Kanaafuu awwaan inni itti da'uun qabu rabbiin tokkichi sabrii nuu kennee akka reefu qeessichi reefu dubbatisanitti rabbiin sabriis nuu kennee sabrii teenya sanitti harkan ammoo sossoohicha jimaa fi bulaa fi farshoodhatti gizee fixuurra. Isin illee fixiinsaa fi adamoo itti jirti kana wanni arginu haalli kana qabsoon uummata Oromoo qabsoon takka jalqabuuf nama dhibdi malee itti fufuun hin dhibdu bal'ataa jirti qabsoon heddummaataa jirti amma waan duraa irra fuula duraa irraa uummanni Oromoo amma dhaaba kana odoo hin jenne yeroo ammaati fuula tokkoon diina isaa jilbiifatee morma ta'anii jira bakka hundatti diqqaa guddaan beeraa fi dhalaan mormataa jira kutaa bahaa dhihaa manni iskuulaa manni barnootaa cufamaa jira ajjechaan itti fufaa jira jechuudha. Stop supporting the fascist Ethiopian regime. Stop supporting the fascist Ethiopian regime. Stop supporting the fascist Ethiopian regime.
Counted exploitation of صدق Oromo jirta turi. Kun kan Minnesotaati. Maaliif dhuftan naannoo kana? Nuti hiriiratu jira addana mootummaa wayyaanee balaaleffachuuf jecha dhufne. Balaaleffatan keessaa inni guddaan irra qabatanii baasan maaliif? Inni guddaan mootummaa wayyaanee akkuma beekamu baroottan kurnan darban amma 11 ta'uudhaaf deema. Uummata Oromoo cunqursaa, ajjeesaa, miidhaa, mana hidhaatti naqaa, beelessaa, dhukkubaan fixaa jira. Kanas immoo kan inni gochuu danda'e gargaarsa inni mootummaa addunyaarraa argateeni. Gargaarsa argate kun miliyoonaan lakkaa'ama. Biliyoona illee jechuu ni dandeenya waggaa 11 kana keessatti kan inni argate. Kanaaf mootummaan Ameerikaas baankiin addunyaas kan akka irraa dhaabuuf sagalee keenya wal faana dhageessisuuf as jirra jecha. Ani asuma naannoo Washington DC kana jira. Maaliif asii wal geessan har'a guyyaarraa? Maanguun gaaffii qaba haala uummanni Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ni cufti walumaan quba qabna. Waan mootummaan faashistiin wayyaanee uummata Oromootirraan gahaa jirtu. Uummanni Oromoo bakka jiru bahee iyyataa jira biyyaa fi alatti. Ilmoo ijoolleetti yaa wajjin du'uun barbaada. Buutootaan nam kennaaf daa'ima tooti. Beera nan ta'e malee. Fuuldura hiriiree asiin daa'ima tokko duuban daa'ima tokko nan adaana. Xiyyitiin meeqan na seena asiin. Nan adaana waan lubbuutu nan kennaaf daa'ima tooti. Maal ta'ee kan? Egaa daawwattoota Oromoo TVdha bara 15f akkuma yaadatamutti Oromoo TVdha magaalaa Lakkuutan akkasitti tajaajilaa ture. Har'a guyyaa seena qabeessa kana guyyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumatti pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa itti argamanii bal'inaan uummata keenyaa wajjin haasawaa gaggeessuuf deeman kanarratti argamnee isiniif dabarsuudhaaf tattaafachaa jirra. Akkuma agartan kanatti magaalaan Minneapolis Oromiyaa xiqqoo ta'uu isaanii beekama. Har'aan tana Oromoon hundinuu bakka tanatti walitti qabamuudhaan sabasaa lammii isaa boonsisaa jira. Akka isinis nu wajjin hordoftan isin kabajaan gaafachaa turtiin keessan waliin haa turu. Akkumaan isiniin jeetti reefuun tanarra isiniif hin deebi'a. Oromoo TV magaalaa Lakkuutan keessatti ammata 15f sabboonummaadhaan Oromummaadhaan isiniif dabarsaa jira. Isinilleen turtiin keessan akka nu wajjin ta'u afeerraa isiniif goona. Kabajamtoota daawwattoota Oromoo TVdha. Turtiin keessan nu wajjin akka turu kabajaan isin gaafanna deebine. Oromoo TV. Kallacha qabsoo wabii jireenyaa falmataa seenaa deebisaa aadaa keenya dagaagsaa afaanii moggaasaa hayyuu eegaa dinagdee keenya lubbuu siif wareegna suma abdiin keenya finciloota Oromoo sirnaan qindeessite siyaasaa fidhannoo waliin kurfeessite falammii daangaa Oromoo seenaaf haaromsite alaabaa Oromoo ol kaastee fan'iste hunda agarsiifte siif beekaa alagaa hamilee masaanuu baay'ee busheessite deggeraa kee hundaa lolaaf si'eessite daandii bilisummaa lammiif mijeessite kallachummaa Oromoo hojiin dhugeessite. Minnesota akkam jirtan nagaa baay'ee bareeddanii nu boonsitanii sabaaf sablammoon naannolee isteeta Ameerikaa keessa jirtan hundinuu Jawaar Washington ወክሎ ሎስ አንጀለስን ወክሎ ሲያትልን ወክሎ ኤሪትሪያን ወክሎ ሰላምታ እንዲያቀርብላችሁ ወደዚህ ጋብዘዋል። Minnesota akkam ooltan
More than 9,000 people have been arrested in Ethiopia during recent unrest that followed the killing of a popular musician. That's according to the state-run Human Rights Commission, which says that 178 people have died in the violence since June. Critics now worry that the country may be sliding back towards repression. Prime Minister Abiy Ahmed came to power in 2018 promising democratic reform, but he's had to face growing ethnic tension over land and resources. The latest trend is that the government is going back to the iron fist methods, and they are still detaining people without proper investigation. There are protracted pre-trial detentions happening. Awal Allo is a senior lecturer in law at Kiel University and an analyst covering the Horn of Africa. He says that Abiy has not lived up to his campaign promises. It's unfortunate that the man who has been lauded globally as the person delivering an astounding sort of turnaround for Ethiopia now became a typical African dictator, literally eviscerating the entire political opposition, including the very people who brought him to power, arresting and jailing opposition leaders such as Jawar Mohammed, Bekele Gerba from the Oromo Federalist Congress, individuals leading the Oromo Liberation Front, other political parties, people like Lidatu Ayalew, Iskender Nega. These are all leaders of political parties who have done nothing except to democratically contest Abiy's holds Abiy's grip on power. But unfortunately, the man who promised change and transformation in Ethiopia had a very particular way of doing things. He's extremely intolerant to opposition. He has now begun to politicize institutions of law and justice to advance his own political interest. And it's very, very unfortunate what is how things have changed in such a short period of time. He used a constitutional mechanism internally to postpone the election indefinitely. Now, as the mandate of the government coming close to expiring, he has arrested and jailed all political opposition and dragging them before courts in a process that is purely motivated by political If everyone really would contribute, even if they don't feel like close to the situation, it still always helps. And things are usually not worth it if they're easy. And even though it's going to be hard, it ends out coming better than if it would come out with no effort. And so really everyone can help and justice can come. I think the first thing that everyone needs to know, I think everyone needs to make sure that they know what's going on in Ethiopia, in Oromia. I think that a lot of people that I know, they don't know anything about it, and I think that it's a big injustice that's happening and no one knows about it. So I just want to say I love that I have a connection and roots to Oromia. I'm very glad that I have the name Oromia, and I think we need to further to make this injustice right and have our land back. That there's many young people and students in Oromia right now fighting for liberation, and that they're all striving to be better, and they're all, like as my mom was saying, they're so courageous, and they all believe in something bigger than themselves. I think that everyone in Oromia and here should push for that same sort of bravery, and just keep fighting out there. Just keep fighting to liberate Oromia.